Get recording started. So once again, good morning, guys. So let's spend 5 minutes, first 5 minutes for last session. So what was the yesterday topic? This was something about big data. In big data, especially we have discussed on the structured data, semi-structured data, unstructured data, and how to process the data. Okay. And then we have discussed something on Hadoop. Hadoop, little bit Hadoop architecture overview. In Hadoop, there are 4 to 5 important components are there. What are those 5 components? Even Hadoop loss? Scoop, okay. HDFS. Yeah. MapReduce. Hive. So, and next call it OZ. Control. Okay. OZ or control. Actually, control not belongs to Hadoop. Okay. You observe here, guys. Big data is a concept. Under big data concept, we have Hadoop. What is Hadoop? Big data tool, and it's not. If it's tool, then what about these things? All these are comes under big data, Hadoop, right? Big data and umbrella kinda Hadoop undi. But under Hadoop, these tools are there. So Hadoop can be called as a framework. Framework and concept and it has some rules and regulations, some path. It will use some features. So we have to follow those features. So Hadoop is to following the same thing as per big data. And the volume of data which store cheyagalaru, enta data which is speed ga process cheyagalaru, a kind of data which is handle cheyagalaru. Hadoop is the software, and this software lo within the Hadoop software, which is called as a framework, we have Scoop on the HDFS and the MapReduce on the Hive on the OZ. These are different tools or components. Then got some data and collect cheyadani Scoop. Scoop యొక్క name exact చెప్పాలంటే SQL Hadoop. SQL నుంచి డేటాని Hadoop కు మూవ్ చేయాలంటే Scoop వాడతాం. So the integration of SQL Hadoop, like first 2 characters of SQL, last 3 characters of Hadoop becomes Scoop. That's it. Tool name adi. Nowadays, most of the people are not using Scoop. Within Hadoop, we were using, but now we have different things are available outside. But Scoop is baga popular to collect the data from SQL. From other systems, GCS, HDFS util commands. Or if data is continuously coming, then Kafka was the tool we are using. Okay, right? So Scoop pakkan teesestunanu. SQL Hadoop, then HDFS. HDFS is useful for very good store. First we collect, it is store. In this HDFS, we have multiple daemon services are there. Daemon services are there under HDFS tool. Data name node, data. Name node and data. These are the 2 different services. Name node is ఈ రెండు కూడా storage, the data storage related handle చేస్తుంది. But name node will handle it's act as a master. Okay, so slave nodes అన్నిటిని handle చేస్తుంది. Hadoop వచ్చేసరికి దాని name node అంటాం. Name node will have a metadata of all the data nodes. But data node is a real system with hard disk which can store the data, huge amount of data. Okay, ఈ రెండు HDFS లోకి వస్తాయి. తర్వాత MapReduce is useful to process. దీంట్లో జాబ్ ట్రాకర్, టాస్క్ ట్రాకర్. జాబ్ ట్రాకర్ will handle end-to-end job. Task tracker is nothing but ఒక జాబ్ లో ఒక సింగిల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ can be called as a task tracker. Okay, ఇక్కడ నేమ్ నోడ్ డేటా నోడ్ తో పాటు we have one more thing called secondary name node అని ఉంటుంది. బట్ ఇన్ వెరీ ఇనిషియల్ Hadoop 1.x వచ్చినప్పుడు 2012-13 లో ఉండేది. 14కి Hadoop నెక్స్ట్ వెర్షన్ రాగానే దీన్ని తీసేసాడు. ఓకే, మీకు 12 రికార్డింగ్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా, ఇందులో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇది సరే వినండి.
దీని ప్లేస్ లో యార్న్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. యార్న్ టు హ్యాండిల్ ద హై అవైలబిలిటీ. ఒకసారి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యార్న్ అంటే ఏంటి, సెకండ్ నేమ్ కూడా ఏం చేస్తుంది. ఓకే, సో మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ప్రాసెస్ ద డేటా. We have a job tracker and a task tracker. Job tracker and a name node in both are in the same single machine. A data node and a task trackers are in the same machine, which is slaves. Hive is useful to analyze the data. Now we are using BigQuery in our GCP. Use is useful to schedule. Later point of time, we have started using which can be called as a చెప్పాలి, నేమ్స్ చెప్పాలి. 3 రోజుల నుంచి మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం కదా. క్లౌడ్ కంపోజర్, క్లౌడ్ కంపోజ్. గుడ్. మ్యాప్ రెడ్యూస్ తర్వాత ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ దెన్ స్పార్క్ వచ్చింది. ప్లేయర్లో ఎలాగో స్పార్క్ ఆర్ బీమ్, అపాచీ బీమ్, అపాచీ స్పార్క్, అపాచీ. ఓకే, బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయండి జీసీపీలో మనం అడ్వాన్స్డ్ వేలో వాడేది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జీసీపీస్. ఫైన్, గుడ్. అర్థమైందా? నేను డిస్కస్. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దిస్ యార్న్. Okay. So I have a cluster here. Yes, how many of you draw this picture yesterday after class? You graduated. Sure, you have to start. మీకు పెన్తో బుక్లో ఇవన్నీ గీయాలి. గీసి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. అప్పుడు మీ మైండ్లో ఉంటుంది. జస్ట్ తినేస్తే అవ్వదు. ఇది గీసి రాసి ఇది మాస్టర్ మిషన్, సేవ్ మిషన్, మాస్టర్ కొట్టేసి నా ఇన్ హడూప్ ఇట్స్ ఎ నేమ్ నోడ్, ఇట్స్ ఎ డేటా నోడ్. ఇలా మీరు 1-4 సార్లు మీరు పిక్చర్ గీయాలి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి, మీకు మీరు పాయింట్ రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ హడూప్ we have HDFS and MR. HDFS is for store the data. So to store the data, we have 2 components here. What is this component name? Name node. This is data node 1, data node 2, 3. Okay. So suppose I have a data orders.csv. CSV means comma separated file. This size is approximately 10 GB. Now I am going to store into Hadoop. When I store into Hadoop, what will happen? This data will be partitioned because of this is distributed system. Distributed means not single machine. There will be multiple machines connected each other, and it is scalable. Whenever required, you can add new machines. It is scalable. A point అర్థమైంది కదా? It is scalable vertically and horizontally. Next, this data will be partitioned. ఎంత size తో partition అవుతుంది? In Hadoop and many other systems, the partition size will be 128 MB. Nowadays, maybe 256 MB. It's flexible. 10 GB పెడితే 256 అంటే 1 GB కి 4 parts, 10 GB కి 40 parts అవుతాయి. 40 parts will be stored in 40 machines. 40 machines లేకపోతే ఉన్న machines లోనే అడ్జస్ట్ అవుతాయి. ఒక్కో దాంట్లో 2 parts. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు 5 టోల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. But the same data, whatever the data is splitted and store all the machines, and it is replicated with 3 copies. Can be up to 512 copies per change. So that means if I have a data here,
A, B, C, D. Suppose A may be here, B, C, D, E, dot, dot. So the same A will be, suppose data node 3 lo undi kada A. It can be another copy here, it can be another copy here. B here and here and here, maybe here. So like that, replication will happen. And what is the advantage of replication? Always data will be available, no matter whatever the situation. ఒక సిస్టమ్, ఒక నెట్వర్క్ డౌన్ అవ్వచ్చు, నెట్వర్క్ మొత్తం డిస్కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, సిస్టమే క్రాష్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇందులో హార్డ్ డిస్క్ క్రాష్ అవ్వచ్చు, ర్యామ్ క్రాష్ అవ్వచ్చు. వాట్ కెన్ బి, వాట్ ఎవర్ మే హ్యాపెన్, బట్ స్టిల్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్. Got it? So 2 systems down అయినా you have multiple systems. అది అడ్వాంటేజ్, హై అవైలబిలిటీ. Partitioning, replication, high available. Data is processing in the same machine, not moving somewhere else. దీన్ని ఏమంటామంటే ఇంట్రెస్ట్ అడగొచ్చు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ యూఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ యువర్ డేటా మైగ్రేషన్. డేటా మైగ్రేషన్ ఏ స్ట్రాటజీ అప్లై చేస్తున్నారు? నాకు తెలిసిన లాస్ట్ 10 years లో వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూజ్డ్ లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ మెకానిజం, లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ స్ట్రాటజీ. దీన్నే రైట్ వన్స్, రీడ్ మెనీ. సో డూ వన్ థింగ్, మీకు ఆల్రెడీ అందరి దగ్గర బుక్ ఉంది కదా, నోట్ బుక్. ఓకే, బుక్లో ఒక 2 to 3, 4 pages సపరేట్ వదిలేసేయండి, ఎట్ ఎండ్ ఆర్ మిడిల్. నేను అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి పాయింట్స్ చెప్తా ఉంటాను, రాసుకోండి. ఆ సపరేట్ పేజ్లో రాసుకోండి. లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ మెకానిజం, రైట్ వన్స్, రీడ్ మెనీ. Lift and shift means whatever the data is coming from the source system, we are directly lifting from source to cloud. No change in between. Which can be called as a ELT, not ETL. ELT. Extract, load, shift and lift, then do the processing, then do the transformation. Lift and shift or ELT. Okay, so this is the architecture. Now storage is the situation. So how these data nodes will communicate to name node? కదా, నేమ్ నోడ్ ఏముంటుంది? మెటాడేటా. నేను ఎవరైనా మిస్ అయినట్టు నోట్ చేసుకోండి, మెటాడేటా. మెటాడేటా ఎక్కడ ఉంటుంది? నేమ్ నోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ర్యామ్ లో ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. ఓకే, so this RAM will be updated based on this information. So all data nodes will update to name node as part of yes, heartbeat signal. Heartbeat signal to update is found. It will be happen every 3 seconds. Every 3 seconds, each and every data node will send a signal to name node. That what is the advantage of this signal message? First thing, I am alive, present, I am in right condition. Second thing, how much hard disk is filled, how much is available. If any new data stored, that information will be sent to name node. New data joined with me. If any data deleted, still that information will be given. So everything will be as part of the hardware signal in every 3 seconds. Continuously 10 signals missing, then name node will decide this data node is dead. కంటిన్యూస్గా 10 మెసేజెస్ కనుక మిస్ అయితే దెన్ ఈ నేమ్ నోడ్ బ్లైండ్గా ఇది డెడ్ అయిపోయిందని డిసైడ్ అయిపోయింది. అర్థమైంది నేను డిస్కస్ చేసే పార్ట్ అంతా. సో నౌ హియర్ దీస్ నోట్స్ ఆర్ మేనేజింగ్ విత్ replication and partitioning. No file. But if this machine is down, then first available is the మాస్టర్ మెషిన్ లేదు, సూపర్వైజర్ రాలేదు, ఎవడే పని చేయాలి, ఏం తెలుస్తుంది? అర్థమైందా? సో మిస్ అయితే దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్పాఫ్ అంట, సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. స్పాఫ్ స్టాండ్ బై ఉండదు అసలు. వస్తుంది ఆ పాయింట్కి వస్తుంది. ఓకే, సో దీనికి బేసిక్గా ఇనిషియల్గా వెన్ హడూప్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్, దేర్ ఇస్ ఏ వన్ మోర్ సిస్టమ్ కాల్డ్ secondary name node, standby name node. Just standby ante. Understand?
సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ డౌన్ వాట్ దిస్ మెషిన్ కెన్ డూ, అసలు వేర్ ఇస్ ద కనెక్టివిటీ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ కదా, కనెక్టివిటీ లేదు. ఇది డౌన్ అయినా సరే స్పాఫే కదా, సింగిల్ పాయింట్ ఒక పాయింట్ లో ఫెయిల్ అయితే మొత్తం కస్టమర్ మొత్తం ఉండాలి. ఫస్ట్ లో ఇనిషియల్ గా ఏం చేసేవారంటే ఇది డౌన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ర్యామ్ లో ఉన్న మెటా డేటా అండ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ స్టోర్ ఇన్ సెకండ్ నేమ్ నోడ్ హార్డ్ డిస్క్. ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ అప్ చేసి ఈ సిస్టమ్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోతే ఇక్కడ ఉన్న డేటాను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ అప్లోడ్ చేసి రీస్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది, విచ్ విల్ టేక్ 2 to 3 hours టైం. దాన్ని హై అవైలబుల్ అనొచ్చా మనం? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హై అవైలబిలిటీ? 24/7 365 days అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉంటేనే దాన్ని హై అవైలబిలిటీ అంటే. ఒకసారి డౌన్ అయితే 2-3 hours పోతుంది కాబట్టి. సో ఈ ఇష్యూని స్పాఫ్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు చాలా వరకు అడుపు కొంచెం ఫెయిల్యూర్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళింది. దెన్ Disaster recovery. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ Hadoop 2.x Hadoop 2.x వచ్చేసరికి ద ఆర్కిటెక్చర్ గాట్ చేంజ్డ్. Hadoop 1 వచ్చేసరికి స్పాఫ్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. Hadoop 2 వచ్చేసరికి యార్న్. ఓకే, ఈ కుదిరితే స్పాఫ్ యార్న్ కూడా సపరేట్ పేజ్లో రాసుకోండి. వాట్ ఎవర్ ద సపరేట్ పేజెస్ యు ఆర్ లివింగ్, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దోస్ పేజెస్ ఎవ్రీ డే. డైలీ చూడండి యార్న్ ఎట్ అనదర్ రిసోర్స్ నెగోషియబుల్. ఒక 10 రోజులు చదివిన తర్వాత మీకు చిరాకు వస్తే అసలు యార్న్ గురించి ఏంటో నెట్లో వెతకండి, యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ ఎల్స్. యార్న్ అంటే ఎట్ అనదర్ రిసోర్స్ నెగోషియబుల్. అప్పుడు ఏం చేశారంటే నేమ్ నోడ్ని స్కేలప్ చేశారు. స్కేలప్ అంటే అర్థమవుతుంది కదా, స్కేలింగ్. డేటా నోడ్ స్కేలింగ్ కదా, నేమ్ నోడ్ ఇస్ ఆల్సో స్కేల్డ్. Now, if this machine down, then these machines already connected with all the systems. Whatever the heartbeat signal is sending, right? This message will go to all 3 machines, not only single machine. All 3 machines will have the updated information. Okay, so దీన్ని యాక్టివ్ నేమ్ నోడ్ అంటారు. యాక్టివ్ నేమ్ నోడ్. దీన్ని passive కదా, సింపుల్ థింగ్. Active name node, passive name. If something happened to this active name node, any one of the passive name node will take charge immediately. Yeah, 2 ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, 5 కూడా పెట్టుకోవచ్చు. Can be scalable. 3 machines more than enough basically. ఒక డౌన్ అయిన వెంటనే అడ్మిన్కి రిప్లై అయిపోతుంది, ఐ మీన్ ఇంటర్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది, సిస్టమ్ డౌన్ అని ఇది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది మిస్ అయితే ఇది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ లోపు ఈ సిస్టమ్ని అప్ చేసుకోవాలి. admin worker immediately, right? So when an active name node down, another name node will take the charge, which can be called as at another resource negotiable. Full form రాసుకోండి. స్పాఫ్ అంటే సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ at another resource negotiable. నేను చెప్పే పాయింట్స్ మొత్తం మీరు డేటాలు ఎక్కడికి వెళ్ళండి ఇవే ఉంటాయి. మీరు అజూర్కి వెళ్ళండి, AWSకి వెళ్ళండి, ఆరకల్ క్లౌడ్కి వెళ్ళండి, GCPకి వెళ్ళండి, స్నోఫ్లేక్కి వెళ్ళండి, డేటా ఇండస్ట్రియల్ అనలిటిక్స్కి వెళ్ళండి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఈ థింగ్స్ మారవు. 2013 నుంచి నేను క్లాసెస్ 12 ఏళ్ళ నుంచి క్లాసెస్ ఇవే చెప్తానే వస్తుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళి మనకు ఇంపార్టెంట్, కానీ నేను డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళట్లేదు. ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అది టచ్ చేసుకుంటాను. So what is the full form of SPOF? Single point of failure. Single point of failure. Sunil, is it okay now? Voice fine? Yet another resource negotiable. Single point of failure. Okay, then problem got solved. ఇప్పుడు ఇది కూడా హై అవైలబుల్ అయిందా కదా, హై అవైలబుల్. బట్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇది డౌన్ అయితే ఏది అప్ అవ్వాలి? ఇదా మీకు ఎలా తెలుసు అసలు ఇది డౌన్ అయినట్టు? ఈజ్ దర్ ఎనీ రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? ఉందా? వాళ్ళ రిలేషన్ కనెక్టివిటీ ఉన్నా సరే ఇది దీన్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అస్తమానం. ఓకే, నేమ్ నోడ్ పేరు అది కాదు కదా, నేమ్ నోడ్కి చాలా ఫుల్ హెవీ వర్క్ ఉంటుంది. సో దెన్ హౌ దిస్ పాసివ్ నేమ్ నోడ్ 1, పాసివ్ నేమ్ నోడ్ 2, హౌ దిస్ మిషన్స్ నోస్ అబౌట్ ఇట్? ఇది డెడ్ అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది?
పింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది దానికి. నో కనెక్షన్ లేదు రెండింటికి. ఈ మూడు కూడా వీటితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఆర్కిటెక్చర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎవ్రీ లైన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇలా లైన్ పెట్టారంటే దాంట్లో ఏదో ఉంది, ఇలా పాయింట్ పెట్టారంటే సంథింగ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ సిస్టమ్ కాల్డ్ జూ కీపర్. ఈ జూ కీపర్ ఈ మూడింటితో కనెక్ట్ అయ్యారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జూ కీపర్. నేమ్లోనే ఉంది. జూ కీపర్ అంటే ఏం చేస్తుంది? జూ కీపర్ కూడా బిగ్ డేటా టూలే. హడూప్ లాగా, స్పార్క్ లాగా ఏం చేస్తుంది జూ కీపర్? అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది మూడింటిని. ఈ మూడు జూ కీపర్తో ఎటువంటి కనెక్షన్ ఐ మీన్ ఎంచుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వవు. బట్ జూ కీపర్ అక్కడ ఉండి మూడింటిని చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రతి సెకండ్. లైవ్లో ఉన్నాయి లేదా, లైవ్లో ఉన్నాయి లేదా. ఎప్పుడైతే ఇది డెడ్ అయిందని జూ కీపర్కి తెలిసిందో, జూ కీపర్ విల్ ఇమ్మీడియట్లీ ఇన్ఫార్మ్ టు వన్ పాసివ్ నేమ్ నోడ్ టు టేక్ ద యాక్షన్. ఇది జూ కీపర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్. సో హడూప్ అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్స్లోకి వచ్చేసరికి ఇది ఆర్కిటెక్చర్. సో యాజ్ ఏ డేటా ఇంజినియర్ యూ డి నాట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి. హడూప్ 3.x డౌన్లోడ్ చేస్తే అందులో జూ కీపర్ వచ్చేస్తుంది, యార్న్ వచ్చేస్తుంది, అన్నీ వచ్చేస్తాయి. కానీ ఇక్కడ మెషిన్స్ మాత్రం మల్టిపుల్ మెషిన్స్ ఉంటాయి. నేమ్ నోడ్ కూడా మల్టిపుల్ మెషిన్స్. అవునా? మరి ఇది డౌన్ అయితే అదే కంప్యూటరే కదా, అది కూడా ఒక సిస్టమే కదా. అది డౌన్ అయితే 99% ఇక్కడ వరకు ప్రాబ్లం రాదు. ఇది డౌన్ అయిన మూడు కూడా ఇందులో ఏదైనా డౌన్ అయినప్పుడే ఇది డౌన్ అయితే ప్రాబ్లం కదా. అండర్స్టాండ్? సో జూ కీపర్ కూడా ఏ టూల్ ఇది? బిగ్ డేటా టూల్. జూ కీపర్ బిగ్ డేటా టూల్ అయిందంటే జూ కీపర్ యొక్క ఫ్యూచర్స్ ఏముంటాయి? స్కాలబిలిటీ ఉందంటే ఏముంటుంది? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఉండాలి. అంతే కదా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్కాలబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? సో జూ కీపర్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. జూ కీపర్ కూడా 3 మెషిన్స్ పెట్టుకోండి. ఈ మూడు మెషిన్స్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాయి. డేటా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మన సర్వర్స్ అప్పై ఉండడం ఇంపార్టెంట్. సిస్టమ్స్కి ఖర్చు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. కంపెనీస్ రెడీ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, బట్ డౌన్ టైం ఉండకూడదు, డేటా కరెక్ట్ అవ్వకూడదు, హై అవైలబుల్ ఉండాలి. Now Zookeeper is also a scalable and distributed system. Now ప్రాబ్లం మొత్తం సాల్వ్ అవుతుంది. 99.99 కాదు, 100% హై అవైలబుల్. కాబట్టి సో దీన్ని యార్న్ అంటారు. ఈ స్ట్రక్చర్ని యాడ్ చేయడాన్ని యార్న్. ఇంతకుముందు సింగిల్ ఒకటే ఉండి దాని వెనకాల సెకండ్ నేమ్ నోడ్ ఉంటాన్ని స్పాక్. ఓల్డ్ వెర్షన్ ఇది న్యూ వెర్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్లో యూజ్ చేసే ఏ టూల్ అయినా సరే ఈ టైప్ యార్న్. మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, బ్యాకప్ ఉంటుంది, రిప్లికేషన్ ఉంటుంది, ఫాల్ట్ టాలరెంట్, హై అవైలబిలిటీ అన్నీ ఉంటాయి. లాస్ట్ 7th ఫ్యూచర్ మాత్రం కొన్నిటికి అప్లికబుల్ అవుతుంది, కొన్నిటికి అవ్వదు. మూవింగ్ కాంపిటీషన్. స్టోరేజ్ ఉంది, స్టోరేజ్ మూవింగ్ కాంపిటీషన్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. స్టోర్ చేయడం వరకు దానిపై కదా. ఫైన్, క్లియర్? సో పిక్చర్ గీయండి, 1-2 సార్లు అర్థం చేసి. Next, what are the data formats we have? As a data engineer, what kind of data formats we have to focus? So, generally, as per your knowledge, మీ ల్యాప్టాప్స్ ఏ డేటా ఫార్మాట్స్ మీరు చూసారు? DOCX ఆర్ సంథింగ్ డాక్యుమెంట్ కదా, వర్డ్ డాక్యుమెంట్. తర్వాత .ppt, .csv. ఓకే, ఇంకా జనరల్ ఫార్మాట్స్ ఇంకేమన్నా? .pdf, ఇంకా XLSX. ఇవి జనరల్గా అందరూ యూజ్ చేసే ఫార్మాట్స్ కదా. లేకపోతే గిఫ్ ఫైల్ అని చెప్పి గిఫ్, ఇంకేమంటాయి పిక్చర్స్, పిక్ ఇవంటాయి కదా, జేపీజీ ఇవంటాయి. ఇవన్నీ జనరల్గా వాడేవి. బట్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అనేసరికి వీఆర్ డీలింగ్ విత్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. వీఆర్ డీలింగ్ విత్ సమ్ పర్టికులర్ డేటా ఫార్మాట్స్. రీడ్ చేయాలి, తర్వాత దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. ఇలా పీపీటీలు ఉంటే ఏం ప్రాసెస్ చేస్తాం, ఎవరీ చేస్తాం? జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్, పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కోసం వాడతాం, అంతే కదా. ఇందులో ఒక ఎక్స్ఎల్ఎస్ ఒకటే మీరు డేటా ప్రాపర్గా రీడ్ చేయడానికి, రెండోది దాన్ని
కాలమ్స్ రోస్ వైజ్ డివైడ్ చేయడానికి క్యాలిక్యులేషన్స్కి చార్ట్స్కి మనం వాడేది ఎక్సెల్ షీట్ ఒకటి. ఈ ఎక్సెల్ కూడా మనం కూడా వాడతాం అంట. సో మెయిన్ ఎక్కువ పాపులర్ మనం యూజ్ చేసేది డాట్ సిఎస్వి, కామా సపరేటెడ్ వాల్యూ. చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇది. కామా సపరేటెడ్ వాల్యూ సిఎస్వి. ఈ సిఎస్వి ఫైల్నే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డాట్ టిఎస్వి. డాట్ టిఎస్వి. టిఎస్వి అంటే టిఎస్వి. Here I have a file called customer details dot csv. So comma separated value and each and every value will be separated with comma. This can be called as a heading, header of the file. The data cause data na just heading. This is data. User number 1, ID 1, age 24, male, technical artist something. This is the zip code, occupation zip code. So this is real data. Each data value is separated with column, which can be easily opened with the Excel sheet and a Notepad++ and other area. So then easy understandable the file. So even heading also divided with the comma, right? So ఇలాంటి ఫైల్స్ ని డాట్ సిఎస్వితో సేవ్ చేస్తాం. డాట్ సిఎస్వి అంటే సమ్ టైమ్స్ మీకు ఫైల్ ఎలా వస్తుందంటే కస్టమర్ డీటెయిల్స్ డాట్ సిఎస్వి అని వస్తుంది. బట్ అక్కడ ఇంటర్నల్గా ఇట్ విల్ బి data will be like this. దీని ఏమంటాం? పిఎస్వి అంటే కామా సపరేటెడ్ బదులు ఏం సపరేట్ అయింది? పైప్ సింబల్. పిఎస్వి అంటాం. పిఎస్వి సిఎస్వి. సో సమ్ టైమ్స్ మేబీ ఈ ట్యాబ్ పైప్ బదులు యూ మే గెట్ /t అంటే tab. Data you may get like this. Then TSV. On data read చేసేటప్పుడు we have to inform, we have to intimate that data is coming in your pipe delimited or tab delimited or column delimited. ఈ మూడే వాడతారు. ఇవి మూడు కాకుండా కస్టమైజ్డ్ సింబల్స్ కొన్ని ఉంటాయి, అవి అంత అవసరం లేదు, తర్వాత ఈ మూడు చాలు. ఎందుకంటే కామా కానీ ఇవి డేటాలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా సపరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్? సో సిఎస్వి, పిఎస్వి అండ్ టిఎస్వి మూడింటిని కూడా ఒకటే ఫార్మేట్ అనొచ్చు. సపరేట్గా డాట్ టిఎస్వి డాట్ పిఎస్వి పెట్టక్కర్లా. ఈవెన్ ట్యాబ్ పైప్ ఉన్నా సరే ఫైల్ నేమ్ డాట్ సిఎస్వి ఉంటుంది. ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఓకే సిఎస్వి ఫార్మేట్, బట్ ఇంటర్నల్గా పైప్ వాడారు కామా బదులు. కొన్ని చోట్ల ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంకో డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, లాస్ట్లో జిప్ కోడ్ ఉంది, డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు. దిస్ కస్టమర్ బిలాంగ్స్ టు హైదరాబాద్, కామా ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎంఎన్సి అన్నాను. సో ఇక్కడ కామా అనేసరికి ఏమైంది? ఇది ఇక్కడ వరకు ఒక వాల్యూ కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక వాల్యూ కింద తీసుకుంటుంది. ఈ కామా తర్వాత ఇది ఇంకో కాలం కింద తీసుకుంటుంది. సో డేటాలో ఎలాంటి డిస్క్రిప్షన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వచ్చినప్పుడు, వస్తాయి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కామాకు బదులు పైప్ వాడతారు. అట్లా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు పైప్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టచ్చు. అలాంటప్పుడు కొన్నిసార్లు డేటా కరెక్టెడ్ డేటా కానీ లేకపోతే అన్నెసరీ థింగ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని వేరేగా డీల్ చేస్తాము. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో రిమెంబర్ సిఎస్వి, పిఎస్వి, టిఎస్వి ఆల్ ఆర్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. యూ కెన్ సేవ్ ఇట్ యాజ్ ఏ డాట్ సిఎస్వి. ఫైన్. నెక్స్ట్ దీన్నే మనం డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ కింద కూడా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్. వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్ ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ జస్ట్ నౌ, ఏదైతే ఫైల్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసింది కస్టమర్ డీటెయిల్స్ సిఎస్వి కదా, దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ద ఫైల్ విల్ బి ఓపెన్ ఇన్ ఎక్సెల్. ఎక్సెల్ ఫైల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ సిఎస్వి ఈజీలీ. సిఎస్వి ఫైల్ ఏదైనా సరే మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తారు కదా, ఆటోమేటిక్ ఎక్సెల్లో ఓపెన్.
లేదు నీకు ఫైల్ కింద చూడాలంటే రైట్ క్లిక్ చేసి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ వేరే సేవ్ చేయాలి. ఆ వామ్లెట్లు .csv కింద సేవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ జాస్. ఈ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్సెల్ ఆర్ మేబీ సిఎస్వి వచ్చేసి ఫైల్స్, ఇవి ఫైల్స్. బట్ జాసన్ ఇస్ సంథింగ్ ఫైల్ అండ్ మెసేజ్. ఒక ఫైల్ కింద కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది, ఒక సింగిల్ మెసేజ్ కింద కూడా వస్తుంది. ఓకే, జాసన్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి నోట్ చేసుకోండి. జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్. జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్. రిమూవ్ చేస్తుంది. ఫైల్ అండ్ మెసేజ్. అండ్ ఇంకోటి XML. వాట్ ఈస్ XML? ఫుల్ ఫామ్ చెప్పండి. ఎక్స్టెండెడ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఇది కూడా ఫైల్ అండ్ మెసేజ్ ఫార్మాట్స్. ఫైల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ XML అండ్ JSON? ఏది పాపులర్? JSON. Why? Online guys, anybody? Anybody? Swati? పాసింగ్ కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది పాసింగ్ కి హెల్ప్ బాగా. ఓకే. సో XML ఈజ్ ఓల్డ్ వన్. ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఒక 15 years బ్యాక్ నుంచి నేను XML యూజ్ చేస్తాను. బట్ JSON ఈజ్ లిటిల్ బిట్ న్యూ అంటే అది ఇయర్ అని కాదు, ఇది కూడా 5 years పైనే ఉంచుంది. బట్ JSON ఈజ్, ఇది ఎప్పుడైతే మెసేజ్ అన్నామో, మెసేజ్ అంటే ఏంటి? మెసేజ్ అంటే మీరు ఫోన్పేలో మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు, మీ ఫ్రెండ్కి ఒక 10,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ మెసేజ్. వెళ్ళి మీ ఫోన్పే నుంచి అటేపాటు మేబీ గూగుల్ పే వాడచ్చు కదా. గూగుల్ పే వేరు, ఫోన్పే వేరు, రెండు అప్లికేషన్, రెండు లాంగ్వేజ్ వేరు. ఈ రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ విల్ బి ఏ XML మెసేజ్ ఆర్ JSON మెసేజ్. ఇంతకుముందు XML ఉంది, ఇప్పుడు JSON. XML ఈజ్ హెవీ వెయిట్. వెయిట్ అంటే కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చోటికి మెసేజ్ వెళ్ళాలంటే నెట్వర్క్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలా, ఇంటర్నెట్ ద్వారా. మెసేజ్ లైట్ వెయిట్ ఉంటే ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది, నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ తగ్గుద్ది. లైట్ వెయిట్ అయితే ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది కదా. JSON is లైట్ వెయిట్, XML is heavy weight. And XML can be understandable with many different languages and technologies. సో XML ఆల్మోస్ట్ డెడ్ అయిపోతుంది, ఇంకా నో మోర్ XML అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎవ్రీబడి యూజింగ్ JSON nowadays. Again, JSON is invented and developed by Google మళ్ళీ. Okay? JSON is from Google. But still you may need to work with XML sometimes. ఎందుకంటే when you are working as a data engineer, you need to touch old data also. So 5 years, 6 years డేటా ఎప్పుడో బిల్డ్ చేసిన అప్లికేషన్ ఉంది, దాంట్లో డేటా వస్తుంది. ఆ టైంలో వాళ్ళు XML యూజ్ చేసేవారు. సో స్టిల్ యూ నీడ్ టు రీడ్ XML డేటా అండ్ కన్వర్ట్ టు CSV ఆర్ JSON. అది మన పని. సో అందుగురించి XML గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇంకా స్లోగా విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 2 to 3 years వచ్చేసరికి మొత్తం కంప్లీట్ XML టు JSON కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. So can you please tell me what about XML? ఎక్స్టెండెడ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఇట్స్ ఏ హెవీ వెయిట్. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఐ విల్ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. XML వర్సెస్ JSON. Just let me go to images and see. ఇది XML మెసేజ్ ఎలా వస్తుంది, JSON ఎలా వస్తుంది.
కనిపిస్తుంది కదా. జాసన్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలంటే పైథాన్లో డిక్షనరీ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. అది అర్థమైతే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, జేమ్స్ అండ్ ఏజ్ 40 కదా. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ జాసన్లో కీ వాల్యూ కింద వెళ్తుంది. కీ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక రికార్డ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక రికార్డ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 3 రికార్డులు ఉన్నాయి. అంటే 3 ఎంప్లాయీ నేమ్స్ అండ్ ఏజెస్. ఇదే ఈ డేటాని XML పెడితే XML ట్యాగ్స్ వెళ్తుంది. HTML ట్యాగ్స్ అంటారు. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో, అందులో ఎంప్లాయీలో నేము అండ్ నేమ్ క్లోజ్, ఏజ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ అండ్ ఎంప్లాయీ. సో చూస్తే ఓవరాల్ చూస్తే కొంచెం టెక్స్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ దీన్ని పార్సింగ్ అంటే XML ఫార్మాట్లో ఉన్న దాన్ని అదర్ లాంగ్వేజ్లోకి మార్చుకోవటాన్ని పార్సింగ్ అంటే. అది XMLకి కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది, డిఫికల్ట్. జాసన్ విల్ బి వెరీ ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయండి. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు ఫోన్పే ట్రాన్స్ఫర్కి ఎంత టైం పడుతుంది మీకు నెంబర్ సెలెక్ట్ చేశాక? మోస్ట్లీ 3 to 5 seconds కదా. మీరు XML మెసేజ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ మెసేజ్ స్లోగా నెట్వర్క్ వెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు యూఎస్లో లేకపోతే బెంగళూరులో ఉన్నాడు, ఆ నెట్వర్క్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్ కనెక్ట్ అయ్యి బ్యాంక్లో డిడక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మీ బ్యాంక్లో క్రెడిట్ అవ్వాలి, అతని బ్యాంక్లో డెబిట్ అవ్వాలి, మీ బ్యాంక్లో అతను దాంతో క్రెడిట్ అయ్యి ఆ మెసేజ్ మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఆ బ్యాంక్ నుంచి మళ్ళీ గూగుల్ పేకి వెళ్ళి గూగుల్ పే డిస్ప్లే అవ్వడానికి నేను చెప్పినట్టు చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 2-3 నిమిషాలు పడుతుంది. కానీ ఎంత టైం లేకపోతుంది? Satish sir. 5 seconds. యా చెప్పండి. So we can use JSON only, right? So why you using XML then? సో నేను చేస్తానే చెప్తాను, రెండు డిఫరెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Okay. ఓకే, సో XML ఓల్డ్ సిస్టమ్స్లో ఉన్నాయి, ఇంకా వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ అవ్వలేదు. బట్ యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ యూ నీడ్ టు రీడ్ ద డేటా, XML డేటా. సమ్ టైమ్స్ యూ డోంట్ నో, మీ ప్రాజెక్ట్లో ఉండకపోవచ్చు, తగిలిపోవచ్చు. తగిలితే ఇదేంటో తెలియదు కదా మనకి. సో XML అనేది ఓల్డ్ ఫార్మేట్, జాసన్ అనేది అప్డేటెడ్ అండ్ లైట్ వెయిట్ అండ్ ఈజీలీ పాసిబుల్ మెసేజ్. ఇది ఫైల్ కింద వెళ్తుంది, మెసేజ్ కింద వెళ్తుంది. ఫైన్ అంటే ఒక డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మధ్య. సారీ, JSON need Python language to learn? నో నాట్. Not at పైథాన్లో all. డిక్షనరీ అంటే జాసన్ ఒకే ఫార్మేట్లో ఉంటాయని చెప్పి. బట్ ఎనీవేస్ వీఆర్ లెర్నింగ్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్, రైట్? Yeah. సో యాక్చువల్గా ఈ ఫార్మాట్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ICICI బ్యాంక్, ఇది అపోలో హాస్పిటల్, ఇది మ్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఓకే, ఈ మూడింటికి డేటా ఒకదానికొకటి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుందా? ఉంటుంది సార్. ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే అది ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియమ్స్ పర్సన్కి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, హెల్త్ ఇష్యూ, అపోలోలో జాయిన్ అయ్యాడు వెళ్ళి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? వీళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, మ్యాక్స్ న్యూ ఇన్సూరెన్స్లో. అప్పుడు ఈ అపోలో హాస్పిటల్ వీళ్ళు వాడేది .NET వాడుతున్నారు, వీళ్ళు జావా వాడుతున్నారు, వీళ్ళు PHP వాడుతున్నారు. 3 లాంగ్వేజ్లు ఒకటా? బట్ 3 వెబ్ అప్లికేషన్స్. నేను ఆల్మోస్ట్ 20 years బ్యాక్ వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డౌట్స్ క్లారిఫై అవుతుంది. సో ఈ .NETలో ఉండే అప్లికేషన్, ఇక్కడ కోడ్, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ వేరే. ఈ యొక్క పేషెంట్ డీటెయిల్స్ విత్ ఇన్సూరెన్స్ ID ఆ డీటెయిల్స్తో వీళ్ళు ఇక్కడికి ఒక మెసేజ్ పంపించగలుగుతా. పంపిస్తే ఈ మెసేజ్ .NET ఫార్మేట్లో ఉంటుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. PHP ఏమర్థం అవుతుంది దానికి? అండర్స్టాండ్? సో వీళ్ళు ఈ మెసేజ్ చూసి ఓకే ఈ ఇన్సూరెన్స్ పర్సన్కి ఇది అప్లికబుల్లే, ఒక 2 lakhs వరకు మేము ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వగలం అని చెప్పేసి మళ్ళీ వీళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. అండర్స్టాండ్? ఈ అపోలోది మనీ ఎవరిస్తారు? వీడు డైరెక్ట్ అపోలోకి వాడు బ్యాంక్కి కనెక్ట్ అవుతాడు, కామన్గా ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది. ఈ అపోలో మ్యాక్స్ అకౌంట్ నుంచి ఇతనికి అపోలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, అపోలో టు దీని నుంచి దీనికి ఇలా మూడింటికి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఇందాక ఫోన్పే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మీరు ఫోన్పే, మీ ఫ్రెండ్ గూగుల్ పే, మధ్యలో మీరు ICICI బ్యాంకు, అతను HDFS బ్యాంకు, 4 డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. అవునా? ఫోన్పే ఏమో జావాలో డెవలప్ చేశారు, ICICI ఏమో ఇంకో దాంట్లో ఉన్నాయి.
సో అలాంటప్పుడు ఈ కమ్యూనికేషన్కే చాలా ప్రాబ్లం అయిపోయింది స్టార్టింగ్లో 2001 ఆ టైంలో. మళ్ళీ W3 స్కూల్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎస్క్యూఎల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు. W3 స్కూల్స్ ఏం చేసిందంటే ఒక అప్లికేషన్ మెసేజ్ పంపించడం అనేది ఇప్పుడు కామన్గా జరుగుతుంది. ఇంకా ఫ్యూచర్లో అంతా కూడా డేటా అంతా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు ఇన్సూరెన్స్ ఎలా అప్లికబుల్ అయ్యేది, నువ్వు వెళ్ళి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే ఆడన్నీ వెరిఫై చేసి స్టాంప్ వేసి ఒక 2 hours 3 hours ఒకసారి ఒక పర్సన్ని ఆ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి పంపిస్తే వాడి ఫామ్ చూసి వాడు స్టాంప్ వేసి మళ్ళీ వెనక్కి పంపిస్తే ఎన్ని రోజులు పట్టేది? 2 రోజులు 3 రోజులు పట్టేది ఇన్సూరెన్స్. ఎంత అర్జెన్సీ అయినా సరే 1 to 2 days పట్టేసేది కదా. సో ఇప్పుడు వీడు సిస్టమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాడు, టక్టగా రన్ చేస్తున్నాడు, అరగంటలో వాడు ప్రాసెస్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నాడు, ఇది అయిపోతుంది. 1 to 2 hours అయిపోతుంది. కరెక్ట్గా చెప్పండి అరగంటలో అవుతుంది, కానీ హాస్పిటల్లో కావాలని వెయిట్ చేపిస్తారు, అది వేరే కన్సర్న్. ఓకే, జస్ట్ ఇట్స్ హార్డ్లీ మినిట్స్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్కి ఇక్కడ నువ్వు .NET వాడుతున్నావు, నువ్వు PHP వాడుతున్నావు, నువ్వు జావా వాడుతున్నావు, నువ్వు గో లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నావు, నువ్వు స్కాలా వాడుతున్నావు. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేశారంటే W3 స్కూల్స్ ఎవరైనా సరే ఒక మెసేజ్ని ఒక అప్లికేషన్ పంపించాలంటే ఇక్కడ జస్ట్ కన్వర్ట్ టు XML. నువ్వు కూడా XML వస్తుంది, అదే దాన్నే రిసీవ్ చేసుకుంటే రెడీగా ఉండు. నీ XMLని నీకు కావాల్సిన PHPలోకి నువ్వు కన్వర్ట్ చేసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ నీది. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే రిప్లై ఇస్తున్నావో ఆ మెసేజ్ని మళ్ళీ XML కన్వర్ట్ చేసి వీళ్ళకి పంపించు. వీళ్ళు XMLని .NET కన్వర్ట్ చేసి మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్లో నీట్గా యూజర్కి అర్థమయ్యేలాగా బాక్స్లో పెట్టి పంపిస్తారు. అది ఫ్రంట్ ఎండ్. సో ఆ సిచ్యువేషన్ కోసం XML అనేది ఐడెంటిఫై చేశారు అప్పుడు. SQL ఎలా వచ్చిందో కామన్లీ యూజ్డ్ సింటాక్టికల్ లాంగ్వేజ్, XML also is a commonly used across all the technologies to exchange the message information from one technical language to another technical language, not with human being, technology to technology. సో అదే XML ఇప్పుడు చేస్తుంది. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిందా పర్ఫెక్ట్గా? ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్తో సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఫార్మాట్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఇవన్నీ జనరల్గా అందరూ వాడే ఫార్మాట్స్. వీటితో పాటు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ క్లౌడ్ అండ్ బిగ్ డేటా సైడ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లైక్ యావ్రో ఫార్మాట్. యావ్రో దీనికి ఫుల్ ఫార్మ్ అంటే నేనే యావ్రో. ఇది రీడబుల్ కాదు, ఈ రెండు రీడబుల్లే కదా. ఇవన్నీ రీడబుల్ ఫార్మాట్స్. XML చూసి కెన్ రీడ్ ఇట్, బట్ యావ్రో ఫార్మాట్ ఇస్ నాట్ రీడబుల్. సెక్యూర్డ్ అండ్ మేబీ కంప్రెస్డ్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. దీంతోపాటు పార్కే ఫార్మాట్, సైలెంట్ పార్కే, ఈ రెండు ఫార్మాట్స్ ఇప్పుడు బాగా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం మనం GCPలో కూడా. కొన్ని ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ లెవెల్ స్టార్ట్ అయింది. జాసన్ CSV కాదు అంటే నెక్స్ట్ యావ్రో కానీ పార్కే కానీ, లేదంటే .org. ఇది హైలీ కంప్రెసిబుల్ ఫార్మాట్. ఓకే, సరే ఇది డేటా కన్వర్ట్ చేయటం దానికి ఒక సెపరేట్ టూల్ ఎట్లా అసలు అంత ఈజీగా అయిపోతుంది సార్? వేరే దాని నుంచి వేరేది అదే ఏ డేటా వస్తుందో దానికి రిలేటెడ్గా మన కన్వర్షన్ అనేది ఉంటుంది. దానికి మనం కోడ్ రాయాలి. అది మనం చేస్తాం, దానికి సెపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది సార్, డేటా ఇంజనీర్స్. డేటా ఇంజనీర్స్ చేస్తారు. ఇంకా యావ్రో ఫార్మాట్ ఫైల్ ఇది .యావ్రో ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, దీన్నే మనం జాసన్ ఫార్మాట్ ఉందా, జాసన్ ఫార్మాట్లో చూడాలంటే సేమ్ ఫైల్ ఇది, ఒక లైన్ ఒక్కొక్క రికార్డు, ట్రాన్సాక్షన్ ID, కీ వాల్యూ, అమౌంట్, ట్రాన్సాక్షన్ డేట్, కరెన్సీ వాల్యూ, స్టేటస్, ఫైల్ కంప్లీట్. ఇది జాసన్ ఫార్మాట్ ఇలా వస్తుంది. కీ వాల్యూ కొంచెం ఇక్కడికి ఒక రికార్డు, కొంచెం ఇక్కడికి ఒక రికార్డు. CSV అయితే కంప్లీట్గా మనకి హెడ్డింగ్ ఒకటి ఉంటే మొత్తం వాల్యూస్ అని కింద. అలా ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో డేటా రావచ్చు. ఓకే, యావ్రో, పార్కే, ORC, ఇంకా ఇలాగా ఒక డిఫరెంట్ 4-5 అదర్ ఫార్మాట్స్నే మనకు అవసరం లేదు. మనం ప్యూర్లీ వర్క్ చేసేది ఐదర్ CSV, జాసన్, యావ్రో, దట్స్ ఇట్. ఈవెన్ పార్క్ కూడా చాలాసార్లు వెళ్ళాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, బట్ తెలుసుకోవాలి బేసిక్ థింగ్స్. ఓకే గైస్, ఇవి డేటా ఫార్మాట్స్.
XLS, JSON, CSV, XML, ఎవరు పార్ట్ ఈ 5 పవర్ ఫార్మాట్ల మీద మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేయండి టైంలో నోట్ చేసి పెట్టి. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్? ఈ కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం లాజిక్ వాడతాం లేదంటే జస్ట్ టూల్స్ అది తర్వాత చూద్దామండి చేసేటప్పుడు. ఇప్పుడు ఇంత 2 ఇయర్స్ చేయలేరు. దాని కోడ్ రాయాలి, జస్ట్ సింపుల్ కోడ్ రాసి అది ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలనేది డిఫరెంట్ టెక్నాలజీలో రాయించుకోవడం. అది ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, వాటిని కాల్ చేసుకోవడం. ఎస్క్యూఎల్ పైథాన్ అయిపోతే కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఒకసారి పార్కే ఓకే ఇవి ఫార్మాట్స్ ఎలా ఉంటాయి చూపిస్తాను అది ఎవరో చూపించండి. ఓకే, రీడబిలిటీ ఉండదు, కంప్లీట్ రీడబిలిటీ. ఇవి JSON, ఇది XML. CSV ఆల్రెడీ చూశారు కదా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్, దీస్ CSV అండ్ TSV, XLS ఇవన్నీ కూడా స్ట్రక్చర్ డేటాలోకి వస్తాయి. దేంట్లోకి వస్తాయి? స్ట్రక్చర్ డేటాలోకి. XML, JSON ఇవి రిమైనింగ్ ఇవి సెమీ స్ట్రక్చర్లోకి వస్తాయి. ఇద్దరు కంపెనీ సెమీ స్ట్రక్చర్, సెమీ స్ట్రక్చర్. అది కూడా సెమీ స్ట్రక్చర్, నాన్ స్ట్రక్చర్లోకి వెళ్ళి వచ్చేస్తారు. రీడబిలిటీ లేదు అసలు, ఏముంది రీడబిలిటీ. సో మనం అన్ని స్ట్రక్చర్లు మేనేజ్ చేయాల్సి వస్తే చేస్తాం. జనరల్గా .txt అంటే కంప్లీట్ అన్స్ట్రక్చర్స్. ఆ డేటా మనం ఏముందంటే కూడా తెలియదు, జస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఏమైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, క్లియర్. సో we are going to freeze the this batch maybe by today evening. మీకు ఎవరన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, ఈరోజు చేసుకోండి. అండ్ అనదర్ థింగ్, టుమారో ఇస్ హాలిడే, ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ బి క్లోజ్ కంప్లీట్లీ. అండ్ 31st కదా, 1st and 2nd ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ బి ఓపెన్. ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతుంటాయి, క్లాసెస్ కూడా జరుగుతాయి. సో మేబీ ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ యూ కెన్ జాయిన్ ఆన్లైన్. ఓన్లీ SQL క్లాస్ మాత్రం ఉంటుంది. SQL కొంచెం ఒక ½ అన్ అవర్ ఎక్కువ తీసుకోమని చెప్పాను సార్కి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లారిఫై చేయమని. మీరు ఈ రేపు అనేది తీసేస్తున్నాను లెక్కలోకి. 1st, 2nd, 3rd కౌంట్ చేయని వద్దా? సండే టైం స్పెండ్ చేస్తారా? కష్టం సండేస్. సండే క్లాసు నాకు తెలిసి వద్దు, బట్ వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్. నేను సండే క్లాస్ కోసం అడగట్లా, ప్రాక్టీస్కి ఇవ్వనా వద్దా? సండే కష్టమా, చేయరా? No, sir. ప్రాక్టీస్ క్లాస్ లేదు సండే. 1st and 2nd క్లాస్ No, ఉంటుంది. sir. JLM. క్లాస్ రూమ్ గైడ్స్. సో ఇక్కడ దాన్ని బట్టి నేను ప్రాక్టీస్ ఇద్దామని. ఫస్ట్ థింగ్, 12 బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఎనీబడి స్టార్టెడ్ అట్లీస్ట్ బై నౌ? వెరీ గుడ్. హౌ మెనీ కంప్లీటెడ్? అట్లీస్ట్ 2 అన్న కంప్లీట్ అయి ఉండాలి, లేదంటే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుడే. వెడ్నెస్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, ఈ పాసిబుల్ సండే ఇంట్రెస్ట్ సండే. 4 days మీద నాకు ఒక 6 to 8 రికార్డింగ్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. 6 to 8, 6 Sure. is possible. ఓకే, సో మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవాలి, మీరు రికార్డింగ్ చూస్తూ. అండ్ టైపింగ్ మీద 1 hour per day, కంప్లీట్ 1 hour దాని మీద వచ్చామని కాదు. 10-15 minutes టైప్ చేయండి. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ లోపు 1 hour మీరు టైప్ చేయాలి. టైపింగ్ చాలా ఉన్నాయి వెబ్సైట్స్. లెర్నింగ్ టైపింగ్ అని కొడితే ప్రాప్ థింగ్స్ వస్తాయి. మీరు కీబోర్డ్ చూడకుండా కొట్టగలగాలి కాదు. ఇంకోటి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్కి
1 hour స్పెండ్ చేయండి. ఓకే, రిమైనింగ్ కంప్లీట్గా SQL ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ మనం క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇంత టైం ఉండదు. SQL లో ఒక ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది, నేను ఇచ్చే ప్రాక్టీస్ ఉంటాయి. సో ఈ 3-4 డేస్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. మీరు ఆల్రెడీ వర్కింగ్, నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు, నాకు Sorry to interrupt, sir. కమ్యూనికేషన్ ఐఎమ్ గుడ్ అంటే యూ కెన్ మేబీ ఫోకస్ ఆన్ అదర్ థింగ్స్. ఎస్ చెప్పండి. సార్ రికార్డింగ్స్ నాకు రాలేదు సార్. సరే, రవికి పింక్ చేయండి. ఓకే సార్, ఓకే సార్. అంటే లాస్ట్ 3 క్లాసెస్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టేశాను. ఇంతవరకు నా క్లాసెస్ ఇంత 10 ఏళ్లలో ఎప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టలా. ఫస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాము. మీరు వరాహి యూట్యూబ్ అని కొడితే రావచ్చు అనుకుంటున్నాను. ఆల్మోస్ట్ రీసెంట్ అన్ని SQL సెషన్స్ పెట్టాను. వాట్ ఈస్ బిగ్ డేటా, ఓకే, అది మన ఐటీ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను కదా, అది ఇందులో ఉంది. మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరికైనా జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం కావాలనుకుంటే షేర్ చేయండి. జస్ట్ దే విల్ వాచ్, దే విల్ గెట్ సమ్ నాలెడ్జ్. 7 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, బిగ్ డేటా, క్లౌడ్, ఇది వాట్ ఈస్ డేటా ఇంజనీరింగ్, పైప్లైన్ ఎలా ఉంటుంది, వీడియోస్ అని జస్ట్ రీసెంట్గా పెట్టింది. జస్ట్ సరే పింక్ చేస్తాను మీకు. ఆన్లైన్ గేస్ ఎవరైనా ఇది టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెడితే పెట్టండి ఒకసారి. ఎవరో ఒకసారి కాపీ చేసి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెట్టి. సో రికార్డింగ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, కానీ జీసీపీ నెక్స్ట్ మండే నుంచి వచ్చే సెషన్స్ అయితే అప్లోడ్ అవ్వకూడదు. మీకు సపరేట్గా రికార్డింగ్స్ వస్తాయి. ప్రజెంట్ ఉన్న సెషన్స్ యూట్యూబ్లో చూడండి. 12 రికార్డింగ్స్, బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ మాత్రం మీకు సపరేట్గా ఇస్తాయి. ప్రభుత్వం కండక్ట్ అవ్వండి. సో ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఈ 3 రోజులు వీటిలో ఫోకస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ SQL ప్రాక్టీస్, సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ సెకండ్ అని చెప్పలేము, అన్ని ప్రిఫరెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాన్. So it will be offline classes or online classes? ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. Only online? There will be no. Okay. మీరు కావాలంటే క్లాస్ రూమ్కి రావచ్చు, ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టిట్యూట్ ఓపెన్ ఉంటుంది ఫ్రైడే, సాటర్డే. Okay. సార్ ఆన్లైన్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వెళ్తున్నారు, ఆన్లైన్లో తీసుకుంటారు. Okay. Okay. That's okay. సో ప్లాన్ ఫర్ ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ నవంబర్ SQL ప్రాక్టీస్, SQL క్లాసెస్ కంటిన్యూ అవుతాయి. ఓకే, SQL సెషన్ అండ్ ప్రాక్టీస్. థర్డ్ సెషన్ ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాన్. So third is Sunday, na sir? సండే ప్రాక్టీస్ కోసం చెప్పి ఒక 1 hour టైపింగ్, 1 hour కమ్యూనికేషన్. But Sunday will be not possible to me. So మీరు can లైట్ I- తీసుకోండి, పాసిబిలిటీ నోట్ చేస్తాను. okay, sure. గైస్ ఇది కూడా నేను ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఎవరున్నారు వాళ్ళు ఒకసారి 2 కాపీ చేసి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో పెడతారా? టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ వచ్చిందా? టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ టెలిగ్రామ్ జస్ట్ మీరు చాట్లో ఉంచండి, కాపీ చేసి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ సార్ పేస్ట్ నేను చేయండి. మొబైల్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యాను సార్. ఓకే, ఎవరైనా సరే ఇన్ కేస్ ఆల్మోస్ట్ 25 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా. ఇఫ్ ఎనీబడి కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్, జస్ట్ కాపీ ఫ్రమ్ ద జూమ్ లింక్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే గైస్, సో దట్స్ ఆల్. సో మండే నుంచి మాత్రం మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ గేర్లో మూవ్ అవుతాము. కొంచెం స్పీడ్ చేద్దాము. స్పీడ్ ఇన్ ద సెన్స్ రియల్ కంటెంట్లోకి మూవ్ అవుతాము. ఇది కూడా కంటెంట్, దీన్నే కంటిన్యూషన్ అవుతాం. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Thank you guys. Happy Deepavali. So have a nice weekend also. We'll meet you again on Monday morning. I'll Happy. Thank join, you, maybe sir. possible I'll join on Friday, Thank Saturday you, sessions sir. also. Sure. Yeah, thank you. Thank you very much. Hello. Yeah, Yeah, happy Sorry. and safe Deepavali, sir. thank you. I will attend Friday and Saturday, and I will try to come on Sunday also. Okay. Yeah, Sunday is completely closed institute. Sunday class ఉందంటే జాయిన్ అవ్వండి ఆన్లైన్. No. You told me, right? Practice session will be there. ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే సండే క్లోజ్ ఉంటుంది. మీరు ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి లిస్ట్ ఇచ్చారు. Okay. Okay. That's okay. Sure. Thank you. Thank you.
యా సునీల్, గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసమే రికార్డింగ్ ఇంకొకసారి చూడాలి, బుక్లో మీరు రాస్తూ ఉండాలి, అప్పుడు గుర్తుంటుంది. నేను చాలా విషయాలు మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, గుర్తుంది మీకు? ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టున్నాయి 1 నుంచి 10 సార్లు రిపీట్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ నోట్ డౌన్ ఇన్ ద బుక్ అండ్ రిపీట్ యువర్ సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ.